Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class, I am going to take the first chapter, that is the super senses. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Has this ever happened to you? എന്താ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? സെൻസ് ഏതൊക്കെയാ? Eye, ear, nose, tongue and then skin. എന്താ happened to you? You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അല്ലെ, സ്കൂളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാറ്? പരുന്ത് ആഹാരം കുത്തി പോവാറുണ്ട് അല്ലെ. You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ച നല്ല മധുരമുള്ള സാധനം താഴെ വീണു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കുറച്ച് ഉറുമ്പുകൾ അതിന് ചുറ്റും വട്ടമിട്ടിരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. As you walked slowly past a sleeping dog, its ears shot up at once. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ആ വഴി പോയപ്പോൾ അതിന്റെ ചെവി മെല്ലെ ഒന്ന് കുട്ടിയുടെ കാലിലൊന്ന് തൊട്ടു അല്ലേ. What does it happen? Why does it happen? Think and tell. Animals also have different sense. Animalസിനും ഇതുപോലത്തെ സെൻസ് ഉണ്ട്. They can hear, see, smell, taste and feel. Some animals can see the prey from far away. അപ്പോൾ ചില അനിമൽസിലാണെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് അവരുടെ ഇരേനെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. Some can hear even the faintest sound. ചെറിയ ശബ്ദം പോലും ചിലവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. Some animals can find their friends by their smell. ചിലർക്ക് എന്താണ് സ്മെല്ലിലൂടെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The animal world is full of examples of amazing senses. അനിമൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് എന്താണ് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് കൊണ്ട് ഉള്ളതാണ്. How did the ant recognize a friend? അപ്പൊ ഈ ഉറുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? An ant was going along on the ground. ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ പോവുമായിരുന്നു. It saw a group of ants coming from the other side. അപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടം ഉറുമ്പുകൾ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടത്. The first ant quickly come back to its hole. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഉറുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഹോളിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. The ant guarding the hole recognized it and let it in. അപ്പൊ ഇതിനെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഉറുമ്പിന് ഇത് മനസ്സിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി. How did the ant know the other ants? Because they are secreting one acid is being secreted, which is named as formic acid. Drop some sugar, gajri or anything sweet on the ground. Wait until the ants come there. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കുറച്ച് പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഉറുമ്പ് അവിടേക്ക് വരുന്നത് കാണാം. How long does it take for the ants to come? എത്ര സമയം എടുക്കും? Within seconds. Did one ant come first or the group of ants? ആദ്യം ഒരു ഉറുമ്പാണ്, ഒരു കൂട്ടുറുമ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് വരും അല്ലേ. അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോന്നും വരുന്നത്. What did the ants do with the food? If it is small means they started eating from there itself. Where did they go from there? They go to the holes on the ground. Do they move in a line? Yes, they move in a line. Now carefully, without harming the ants, block the path for a while with a pencil. Now observe how do the ants move. അപ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ വരി ഒന്ന് തടയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആൻസ് ആ പെൻസിലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. That is many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as ants move, they leave a smell on the ground. ആ ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ മണം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇടുകയാണ്. The ants follow the smell to find the way. അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? ആ സ്മെല്ല് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് നീങ്ങുന്നത്. Can you guess why the ants behaved like this when you blocked the path? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ നടത്തം തടസ്സപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ മണം അല്ലെ പെൻസിലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ അവര് സഞ്ചരിക്കാൻ കാരണം. Some male insect can recognize the females by their smells. അപ്പൊ മെയിൽസിനെ ഫീമെയിൽസിനെ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക? By their smell. Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ മോസ്കിറ്റോസുമായിട്ട് ട്രബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? I am a silkworm. I can find my female worm from many kilometers away by the. അപ്പൊ ഈ സിൽക്ക് വർം അല്ലെ, സിൽക്ക് വർമിന് എന്താണ്? പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഫീമെയിൽസിനെയൊക്കെ മണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. Mosquitoes can find you by the smell of your body and also by the smell of the sole of the feet and the heat of the body.
മനുഷ്യന്മാരുടെ ചൂടും പിന്നെന്താണ് സ്മെല്ലും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ മോസ്കിറ്റോസ് ബൈറ്റ് ചെയ്യണത്. Have you ever seen a dog sniffing here and there? What do they think it is trying to smell? അപ്പൊ ചില പട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, മരത്തിന്റെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് മണം പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവര്, ഹൗ ഡോഗ്സ് മാർക്ക് ഔട്ട് their own area on the road. അവര് അവരുടെ സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. How can they make out if another dog has come into the area by the smell of its urine or potty? അതായത് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ആ മണത്തിലൂടെയാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നത്. Right. In what ways do human beings make use of this special sense of dogs for investigation? അല്ലെ, ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ ഈ ഡോഗ്സിന്റെ സ്മെല്ല് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. When do you find your sense of smell helpful to you? That is, list some examples. Let to know by the smell the food has gone bad or something less. Burning ആവുമ്പോൾ ആ മണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട്. Name the animals that you would be able to recognize only by the smell without seeing them. Without seeing them means snake is one such example. Write the names of the 5 things those smell you like and 5 things those smell do not you like. That depends on you. I like the smell of rose, jasmine, then various food items. Food item smell also we like. I don't like the smell of what we are not like pungent smell we don't like. No. Then the smell of waste and all we don't like. That you have to write it. I have similar answers. No, the answer depends upon each person. Do the clothes of any of family members smell? Sweat may be present there, each one having their own body smell. So it varies, and also in the crowded place, bus, train, the smell may be different. Today, Rajini had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രജനിക്ക് വർക്കിന്റെ സംബന്ധമായിട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അവളുടെ 6 മാസം പ്രായമുള്ള ദീപക് എന്ന മകനെ ആരുടെ അടുത്ത്, സിസ്റ്റർ സുശീലയുടെ അടുത്ത് വിടേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. Also has a baby of the same age. സുശീലയ്ക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ബേബി ഉണ്ട്. It was funny that both the babies did potty at the same time. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും potty ഇട്ടപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? She happily cleaned her daughter, but she was cleaning her sister's son Deepak. She covered her nose with her dupatta. Why? Because a pungent smell it is coming from Deepak's potty. Think and discuss. Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy but did not clean her daughter. What do you think she did this? Because the smell seems to be irritated for Sushila when she was cleaning the potty of Deepak. Okay. How do you feel when you walk near a heap of garbage? It will be very irritable. Flies will be coming out. Okay. Is this smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it? It depends on how each one is feeling about it, and it won't be same in every way. Okay. Let's see. That is, what is that? Write the name of the bird which has eyes in front of its head like in humans. Names of birds which are on either side, size of the eyes as compared to the size of the head. That is bat, we can see. Okay. Then every birds having their head. Squirrel, crow, parrots are having their eyes up. And what is given here? Most of the birds have their eyes on either side of the head. The eyes can focus at 2 different. അപ്പോൾ എന്താണ് ബേർഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് 2 സാധനം ഒരേ സമയം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. When they look straight ahead, both the eyes focus on the same object. അല്ലെ, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് 2 സംഭവം അവർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചുറ്റുപാടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് തല കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Look with one or both eyes. Close your right eye or cover it with your hand. Tell your friend to stand on the right at some distance and ask him to do the action. Could you find the friend's action without moving your neck? Neck move ചെയ്യാതെയൊന്നും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. Now toss a small ball or coin and try to catch it. Try with both the eyes open. Then close one eye and try to catch it.
Some birds like ഏതൊക്കെയാ birds, kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. The birds can see things from a distance of 8 meters, which can see from a distance of 2 meters. Can you guess from what distance can an eagle in the sky and see a roti on the ground? Do animals see colors? Animals cannot see as many colors we can. In the pictures we can see by some animals. എല്ലാ കളേഴ്സും animalsന് കാണാൻ പറ്റില്ല. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors, and those awake in the night can see uh, the rest of the colors. Sharp ear. In class 4 you read that we cannot easily see birds' ears. These ears are small holes covered with the feathers. അപ്പോൾ ബേർഡ്സിന്റെ ചെവി നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? തൂവൽ കൊണ്ട് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? So you have to list the birds whose ears can be seen. Then is there some link between the size of animals' ears and their hearing? It varies. They can hear the distance voice also they can hear properly. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of the friends to stand at a short distance. Ask him to say something softly. The rest of the people should be listen carefully. Put your hands behind your ears as shown in the figure. Let the same child say something again as softly as before, in which case was the sound sharper. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് നമ്മൾ പറയാ കുറച്ച് ദൂരെ ചെന്നിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് പറയാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ it will be difficult for us to understand. Put your hands over the ears and say something. Sit near a desk. Tap the desk once with your hand. Listen carefully. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡെസ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ചെവി അതിലേക്ക് മുട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ടാപ്പ് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് വൺസ് അഗെയിൻ വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ്. ലിസൺ അഗെയിൻ. എന്നിട്ട് അതിൽ നല്ലോണം അമർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ദിസ് ഈസ് ഹൗ സ്നേക്സ് ഹിയർ. ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയേഴ്സ്. ദേ ഓൺലി ഫീൽ ദ വൈബ്രേഷൻസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സ്നേക്കിന്റെ എന്താണ് അവർ വൈബ്രേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ? സ്നേക്കിന് എന്താണ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ വൈബ്രേഷന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. സൗണ്ട് സെൻഡ് മെസ്സേജസ്. ഹൈ അപ്പ് ഓൺ എ ട്രീ എ ലംഗർ വാൺസ് അതേഴ്സ് ഓഫ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് എ ടൈഗർ ഓർ എ ലെപ്പേർഡ്. The langur does this by making a special warning call. Birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kind of dangers. For example, there is a different warning called a warning call if the enemy is coming from the sky or from the ground. അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ വാർണിംഗ് കോൾസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ജംഗൂസിന് അല്ലേ? ലംഗൂറിന് എങ്ങനെയാ അത്? ഇപ്പോൾ സ്കൈയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് ഈ സൗണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫിഷ് ഗീവ് അലാറാം കോൾ ബൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ്. ഫിഷും അലാറം സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ ബൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് വഴിയാണ് തരുന്നത്. Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to happen. People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. In December 2004, few tribes that live in the forest of Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. അപ്പോൾ 2004 എന്താ സംഭവിച്ചത്? സുനാമി ഉണ്ടായില്ലേ ഡിസംബറിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ആൻഡമാൻ ഐലൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന അവർ കുറച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് എന്താ ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഒരു വേറൊരു തരത്തില് ഒരു സിഗ്നൽ തരണ പോലെ. അപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു ഡേഞ്ചർ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. So they moved away to a safer part of the island. Soon after the islands were hit by the tsunami, but the people were saved. അപ്പോൾ സുനാമി അടിച്ചപ്പോഴെന്താണ് അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം അവർക്ക് ഈ സിഗ്നൽസ് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു ഡേഞ്ചർ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായോ? Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Dolphinum ഇതുപോലെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. Scientists believe that many animals have a special language of their own. അപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അല്ലെ ഓരോ അനിമൽസും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. Say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language or sounds for giving messages. അപ്പം നമുക്കും എന്താണ് നമുക്കും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഓരോ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. when we give an alarm call, the teacher is coming to the classroom. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് റൂമിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ ഒരു മീൻസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാറില്ലേ? അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Sleeping and walking. Some animals go into long deep sleep in certain seasons and they are not seen for many months. ചില അനിമൽസ്
അല്ലേ? എന്താണ് ചില കാലാവസ്ഥ മാറണ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ നമ്മൾ കാണാറില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവർ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ചില മാസങ്ങളിൽ. ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോൾഡ് സീസൺ യു കനോട്ട് സീ എനി ലിസാർഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ്? വേർ ഡു യു തിങ്ക് ദേ ഹാവ് ഗോൺ? തണുപ്പുള്ള കാലത്ത് ലിസാർഡിനെ കാണില്ലേ? ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? അപ്പോൾ കാണാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? This lesson gives examples of several animal sensitive sense ഒക്കെ ഉള്ള അനിമൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ന്യൂസ് പേപ്പറും ടി വി പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. സ്ലോത്ത്, ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ബിയർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. സ്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കരടിയെ പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ അത് കരടിയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലോത്ത്. ഇറ്റ് സ്പെൻഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. അപ്പം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്, ഉറങ്ങുകയാണ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ മരത്തിൽ തൂങ്ങിയിട്ട് തന്നെ 17 മണിക്കൂറോളം അത് ഉറങ്ങാറുണ്ട്. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. അപ്പം എന്താണ്, ഏത് ലീവ്സ് ട്രീയിലാണോ അത് ജീവിക്കുന്നത് ആ ട്രീയുടെ ഇല തിന്നിട്ട് തന്നെ അത് ജീവിക്കും. നീഡ്സ് എനിത്തിങ് എൽസ്, വേറെ ഒന്നും അതിന് ആവശ്യമില്ല. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. അപ്പോൾ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഇല കഴിച്ച ശേഷം അതെന്താ ചെയ്യുക, പിന്നെ വേറെ മരത്തിലേക്ക് അത് പോകും. Sloth lives for about 40 years and that in that time they moved only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. അപ്പോൾ എന്താണ്, 40 വർഷം മാത്രമേ സ്ലോത്ത് ജീവിക്കാറുള്ളൂ. ആ സമയം കൊണ്ട് അവർ ഒരു 8-10 മരത്തിൽ മാത്രമേ താമസിക്കാറുള്ളൂ. ആൻഡ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക്, ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അത് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എത്ര മണിക്കൂറാണ് അത് അവേക്ക്? 24 hours 6 hours, 18 മണിക്കൂർ എന്താണ്, ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? If you were to show a sloth daily routine in a 24, this is what the sloth would look like. Given here sleeping time of some animals. ചില അനിമൽസിന്റെ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം അല്ലേ, അത് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം. Cat will always sleep. And then most probably giraffe and all animals having their sleeping hours much larger than the humans. The sleeping and walking routine of animals given in a 24-hour clock to encourage the children to think about the 1/4, 1/5 അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇനി ടൈഗറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Can see 6 times better at night than most of us. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിയും 6 ഇരട്ടി ടൈഗറിന് മീൻസ് വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. The tiger whispers are very sensitive and can sense the movements and vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. ടൈഗറിന് എന്ത് പറ്റും, അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? വൈബ്രേഷൻ, എയറിലുണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷനും പിന്നെന്താണ്, ഡാർക്കിലൊക്കെ മൂവ്മെന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of the leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sounds from all around. അപ്പോൾ ഇയേഴ്സിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള സൗണ്ട് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെന്താ, സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ഷാർപ്പാണ്. ഓക്കെ, ടൈഗേഴ്സ് മേക്ക് ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസസ്. അപ്പോൾ അവർ പലതരം സൗണ്ടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലേ? ഇറ്റ് റോർ ക്യാൻ ബി ഹേർഡ്. 3 കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഈച്ച് ടൈഗർ ഹാസ് എ സോൺ ഏരിയ വിച്ച് ക്യാൻ കവർ സെവറൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ടൈഗേഴ്സ് മാർക്ക് ദ എയർ ഏരിയ. അപ്പോൾ എന്താണ്, കുറേ അധികം ദൂരെയുള്ള കിലോമീറ്റർ വരെ അതിന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താണ്, അവരുടെ ഈ നീങ്ങണ പാതയില്ലേ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണത് ബൈ ദ യൂറിൻ സെക്രീറ്റഡ്. എ ടൈഗർ ക്യാൻ അറ്റ് വൺസ് കം ടു നോ if there is another tiger in the area. അപ്പോൾ വേറെ ടൈഗർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ യൂറിന്റെ സ്മെല്ലിലൂടെയാണ്. One of the most alert animals and yet today tigers are in danger. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ടൈഗർ എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലേ, മിയർ എക്സ്റ്റൻഷനിലാണ്. Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? Elephants are killed for their tusk. പിന്നെന്തിനാ, റൈനോസറസ് എന്തിനാ, for its horn. Tigers, crocodiles and snakes for their skin അല്ലേ, അവരുടെ തോലൊക്കെ നമ്മൾ പല കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ അവരെ കൊന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കൊമ്പ്, ആനക്കൊമ്പ്, റൈനോസറുടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? മസ്ക് are killed just to make the little scent from his musk. അപ്പം മസ്ക് ഡിയറുടെ മസ്കിൽ നിന്നും ഒരു സെന്റ് വരാറുണ്ട്. ആ സെന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ കൊല്ലുന്നത്. Hunters and poachers. The number of tigers and many other animals in our country is reducing. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലതൊക്കെ എവിടെയുള്ള ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക്, അത് എവിടെയാണ്, ഉത്തരാഖണ്ഡില്. പിന്നെ ഗാന, ഭരത്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ, ഇതൊക്കെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡും ഗാന, ഭരത്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് രാജസ്ഥാനും.
What are the other national parks you have to collect? Animals that may have a strong sense of sight, hearing, or a smell. Let's make a paper dog. പേപ്പർ ഡോഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? തിക്ക് പേപ്പർ വേണം, പെൻസിൽ വേണം, സിസറും പിന്നെ സ്കെച്ച് പേന. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Cut a long strip of thick paper, mark the strip as shown. Make small cuts of the lines marked 1 to 2, 6. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. പേപ്പറും കാർഡ്ബോർഡും ഒക്കെ എടുത്ത ശേഷം ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, then you can read this. അപ്പോൾ that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.